Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. Hungary considers it a dangerous precedent to link the payment of EU funds to other completely unrelated issues, Mihai Varga said after a meeting of EU finance ministers in Brussels. The finance minister stressed that the content of the Hungarian recovery plan is supported by all member states, so it could be officially approved by the end of the year. It is a significant step toward that after 1.5 years, the Commission not only gave the National Recovery Plan a positive assessment, but also gave it an essentially positive grade. However, for 3 operational programs, the Commission maintains its September recommendation to suspend payments despite the fact that the government has fully met its commitments until November in 17 cases requested by the Commission, said Mihai Varga. There will be 32 ministers in the future government of Prime Minister Benjamin Netanyahu, which will need a record 1.3 billion shekels, or about 150 billion forints, to function. The size of the government has not yet been formally decided, but Benjamin Netanyahu plans to appoint 32 ministers and set up 3 new ministries under the coalition agreements concluded so far, and to add 15 to 20 new MPs to the Knesset under the Norwegian law, which allows politicians who have become ministers to resign from their seats and be replaced by new members of the parties. Under the agreements with the parties, several government departments will be moved to other ministries and the operating budgets of the departments will be increased. It is estimated that the cost of setting up a government of 32 ministers, the salaries of ministers, their deputies, ministry directors and ministry staff, excluding the Prime Minister, will cost around 1.3 billion shekels over the 4-year government term. Russia is ready for a lasting peace, but sees no chance for negotiations before the objectives of the special operation are achieved, Russia's presidential spokesman Dmitry Peskov said. We can agree that the outcome of the events must be a just and lasting peace, but as for the prospects for negotiations, we don't see at the moment, Peskov said. Asked what could be a precondition for such negotiations, the head of state spokesman said that the goals of a special operation must be achieved. The Russian Federation must achieve its goals and will achieve them, said the spokesman. Peskov described as provocation the information that another wave of mobilization is expected and stressed that information on this matter should come from official sources and not from others. Latvia on Tuesday withdrew the broadcasting license of the Russian independent television channel Dozgi after it was found by the media authority to have committed a number of violations, including showing a map showing Crimea as part of Russia. Dozgi channel will stop broadcasting on the 8th of December, Ivars Abolins, the head of the National Electronic Media Council, said on Twitter. Latvian laws must be respected by everyone, he stressed. The regulator's decision is not final and can be appealed. Earlier, Latvian Defense Minister Artis Pabriks said that the residence permit of Dozgi staff in Latvia should be revoked as well. And finally, for the weather, the skies will clear up in the evening. Light snowfall is also expected, though. Tomorrow is expected to be mostly cloudy. The typical average temperatures will be -2 to +2 degrees Celsius in the morning and 3 to 6 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Ungarn hält es für einen gefährlichen Präzedenzfall, die Auszahlung von EU-Geldern an andere, völlig unbeteiligte Themen zu knüpfen, sagte Mihai Varga nach einem Treffen der EU-Finanzminister in Brüssel. Der Finanzminister betonte, dass der Inhalt des ungarischen Konjunkturprogramms von allen Mitgliedstaaten unterstützt wird, sodass es bis Ende des Jahres offiziell genehmigt werden könnte. Es ist ein bedeutender Fortschritt, dass die Kommission das nationale Konjunkturprogramm nach 1,5 Jahren nicht nur positiv bewertet, sondern ihm eine grundsätzlich positive Note gegeben hat. Bei 3 operationellen Programmen hält die Kommission jedoch an ihrer Empfehlung von September fest, die Zahlungen auszusetzen, obwohl die Regierung in 17 von der Kommission geforderten Fällen ihren Verpflichtungen bis November vollständig nachgekommen ist, so Mihai Varga. Die
künftige Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu wird aus 32 Ministern bestehen und benötigt eine Rekordsumme von 1,3 Milliarden Shekel, umgerechnet etwa 150 Milliarden Forint, um zu funktionieren. Über die Größe der Regierung wurde noch nicht offiziell entschieden, aber Benjamin Netanyahu plant, 32 Minister zu ernennen und 3 neue Ministerien im Rahmen der bisher geschlossenen Koalitionsvereinbarungen einzurichten, sowie 15 bis 20 neue Abgeordnete in die Knesset im Rahmen des norwegischen Gesetzes aufzunehmen. Das ist Politikern, die Minister geworden sind, ermöglicht, von ihren Sitzen zurückzutreten und durch neue Mitglieder der Parteien ersetzt zu werden. Im Rahmen der Vereinbarungen mit den Parteien werden mehrere Regierungsabteilungen in andere Ministerien verlegt und die Betriebsbudgets der Abteilungen erhöht. Es wird geschätzt, dass die Kosten für die Bildung einer Regierung mit 32 Ministern, die Gehälter der Minister, ihrer Stellvertreter, der Ministerialdirektoren und der Ministeriumsmitarbeiter mit Ausnahme des Premierministers während der 4-jährigen Regierungszeit rund 1,3 Milliarden Shekel kosten werden. Russland sei zu einem dauerhaften Frieden bereit, sehe aber keine Chance für Verhandlungen, bevor die Ziele der sogenannten Sonderoperation erreicht seien, sagte der russische Präsidentensprecher Dmitri Peskov. Wir können uns darauf einigen, dass das Ergebnis der Ereignisse ein gerechter und dauerhafter Frieden sein muss. Aber wie die Aussichten auf Verhandlungen angeht, so sehen wir sie im Moment nicht, sagte Peskov. Auf die Frage, was eine Vorbedingung für solche Verhandlungen sein könnte, sagte der Sprecher des Staatschefs, dass die Ziele einer speziellen Operation erreicht werden müssen. Die russische Föderation muss ihre Ziele erreichen und wird sie erreichen, sagte der Sprecher. Peskov bezeichnete die Information, dass eine weitere Mobilisierungswelle erwartet wird, als Provokation und betonte, dass Informationen zu diesem Thema aus offiziellen Quellen und nicht von anderen stammen sollten. Lettland hat am Dienstag dem unabhängigen russischen Fernsehsender Doski die Sendelizenz entzogen, nachdem die Medienbehörde eine Reihe von Verstößen festgestellt hatte, darunter die Darstellung einer Karte, die die Krim als Teil Russlands zeigt. Der Sender Doski wird seinen Sendebetrieb am 8. Dezember einstellen, erklärte Ivar Sabolins, Leiter des Nationalen Rates für elektronische Medien, auf Twitter. Die lettischen Gesetze müssen von allen respektiert werden, betonte er. Die Entscheidung der Regulierungsbehörde ist nicht endgültig und kann angefochten werden. Zuvor hatte der lettische Verteidigungsminister Artis Pabriks erklärt, dass die Aufenthaltsgenehmigungen der Doski-Mitarbeiter in Lettland widerrufen werden sollten. Und schließlich zum Wetter. Im Laufe des Abends wird sich der Himmel bewölken. Leichter Schneefall wird ebenso als erwartet. Morgen wird es voraussichtlich überwiegend bewölkt. Die typischen Durchschnittstemperaturen liegen bei -2 bis +2 Grad am Morgen und zwischen 3 und 6 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. הונגריה רואה בכך תקדים מסוכן לקשור את תשלום כספי האיחוד האירופי המגיעים למדינה לעניינים אחרים שאינם רלוונטיים בכלל. כך הצהיר ורגה מיהי לאחר פגישת שרי האוצר של האיחוד האירופי בבריסל. שר האוצר הדגיש כי תוכן תוכנית ההבראה ההונגרית נתמך על ידי כל המדינות החברות, ולכן האישור הרשמי יכול להתבצע עד סוף השנה. העובדה שאחרי שנה וחצי הוועדה לא רק העריכה את תוכנית ההבראה הלאומית בצורה חיובית, אלא בעצם נתנה לה ציון מצוין, היא צעד משמעותי קדימה. יחד עם זאת, אחרי 3 תוכניות מבצעיות, הוועדה מקיימת את הצעתה מספטמבר להשעות תשלומים, למרות העובדה שהממשלה עמדה במלוא התחייבויותיה עד נובמבר ב-17 מקרים שהתבקשו על ידי הוועדה, כך אמר מיהי ורגה. בממשלתו העתידית של בנימין נתניהו מיועד לראש הממשלה היו 32 שרים, ושם כך יידרש סכום שיא של 1.3 מיליארד שקלים, כלומר כ-150 מיליארד פורינט הונגרי. גודל הממשלה טרם נקבע רשמית, אך בנימין נתניהו מתכנן להכניס 32 שרים ולהקים 3 משרדים חדשים על סמך ההסכמים הקואליציוניים שנחתמו עד כה, ו15 עד 20 חברי פרלמנט חדשים ייכנסו לכנסת על החוק הנורווגי, המאפשר לשרים להתפטר מתפקידם כחברי כנסת ולאפשר למפלגות למנות חברים חדשים במקומם. בעקבות ההסכמים שנערכו עם הצדדים מועברות יחידות ממשלתיות רבות למשרדים אחרים, וגם תקציבי התפעול של המשרדים גדלים. על פי הערכות, עלות הקמת ממשלה מורכבת מ-32 שרים, עלויות שכר השרים, סגניהם, מנכ"לי המשרדים ועובדי המשרדים למעט ראש הממשלה, תעלה כ-1.3 מיליארד שקל לתקופת ממשלה בת 4 שנים.
רוסיה מוכנה לשלום בר קיימא, אך אינה רואה סיכוי למשא ומתן לפני השגת מטרות המבצע המיוחד. כך אמר דובר נשיא רוסיה דמיטרי פסקוב. אנחנו יכולים להסכים שהתוצאה הסופית של מה שקורה חייבת להיות שלום צודק ומתמשך, אבל לגבי הסיכויים למשא ומתן אנחנו לא רואים אותם כרגע. כך אמר פסקוב. כשנשאל מה יכול להיות התנאי המוקדם למשא ומתן כזה, אמר דובר ראש המדינה כי יש להשיג את מטרותיו של המבצע המיוחד. הפדרציה הרוסית חייבת להשיג את מטרותיה והיא תשיג אותן, כך התעקש הדובר. פסקוב תיאר את המידע לפיו צפוי גל חדש של התגייסות כפרובוקציה, והדגיש כי במקרה הזה צריך להקשיב רק לידיעות שמגיעות מגורמים רשמיים. לטביה שללה ביום שלישי את רישיון השידור של ערוץ הטלוויזיה הרוסי העצמאי דוז'י, לאחר שלפי רשתות התקשורת הערוץ ביצע מספר הפרות, כולל הצגת מפה המציגה את חצי האי קרים כחלק מרוסיה. ערוץ דוז'י הפסיק לשדר ב8 בדצמבר, כך הודיע איברס אבוליס, ראש המועצה הלאומית למדיה אלקטרונית בטוויטר. כולם חייבים לכבד את החוקים הלטביים, כך הדגיש. החלטת הרשות הרגולטורית אינה סופית וניתן לערער עליה. מוקדם יותר שר ההגנה הלטבי ארטיס פבריקס הצהיר כי יש לבטל את היתר השהייה הלטבי של עובדי דוז'י. ועכשיו נעבור תחזית מזג האוויר. בערב השמיים יהיו מעוננים בכל רחבי המדינה, כמו כן צפוי שלג קל. מזג האוויר מעונן ברובו, צפוי גם מחר. טמפרטורות חזויות להיות בין -2 מעלות ל-2 מעלות בבוקר ובין 3 ל-6 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים.